So I had a couple of days off, and my partner had some work in Pondicherry, and he was like, "Do you want to come with?" And I said, "Yes, of course." And then he was like, "Should we take the cats with us?" And I was like, "Could we? We could." So excited. Don't know where we're going to stay because it's going to be a surprise. I think I'm going on like a staycation vacation after maybe 7 months. Crazy to say that. Why do cats meow? We just reached the hotel. It looks so beautiful. I want to show you around. This is the entrance. When you enter, there's like a mini bar set up over here. Then this is the living area situation. And then outside, this entire place is for us. I feel like Lily and Lala are gonna freak out when they see this. And it's also got like those pebbles, so they're gonna love it. And then when you enter, oh my god, my boyfriend was so thoughtful. This is the bedroom. They've already taken their spots. They're like exploring just like me. So this is cat bag that I prepared because I know that they need their things. So, and they're super hungry. Their water bowl that I made. Okay, there's some water. From your silly little head now, talking. Your silly little head. Can you even hear me through that haze? I wonder if it crossed your mind. I crave that. I don't wanna be a parent to a parent. I just wanna keep my eyes on me. I say I'll call you. It's no mistake, and I just wish I could just take it away. And I know that you're sorry, but it's no mistake that you are caught up in your silly little head. From your silly little head now, talking. Sleepy puppy. Little head. என்னடா கண்ணா இருக்கீங்க? Through that haze, I wonder if it crossed your mind. I crave that. I don't wanna be a parent to a parent. I just wanna keep my eyes on me. I say I'll call you. It's no mistake, and I just wish I could just take
what do you want? Lebanese immunity platter, Lebanese spicy platter, mango pad thai salad, vegan pumpkin fettuccine. Oh, you need your glasses. Okay. Have you said it? Yeah, okay, fine. Every time I go on these vacations and I come back, I feel two things. One is I feel very inspired to change the layout of my house, make sure that the bed sheets are, fresh and really எப்படி சொல்றது vacuum the house அதெல்லாம். Another thing I feel is like, can I just not live here where someone does my bed every day? I think both are valid. But since we don't have anyone to do our beds, we're going to do it ourselves. Honestly, this room has been such a mess because போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி this is the AC that எரிஞ்சிடுச்சு மேலே wire. So today I'm going to try and fix that ASAP. Whether it gets fixed or no, I need to treat this room as my main bedroom. I've been treating it as some sort of a storeroom. It's so dirty, so messy. I hate when my house is like this. So yeah, we're gonna do that. Like, what is this? Ugh, horrible. So I'm done with my bed. I still have the vanity and the living area and my computer desk. I'm going to clean all of it today. This is my breakfast, quite simple. 2 fried eggs, avocado toast, just avocado on bread with some sambar puri and uppu, and then some mangoes. So over the years, my makeup style has not changed much, which is bare minimum, no makeup look. That's the kind of look that I always lean towards after I stopped doing makeup professionally. By the way, for those who don't know, I did makeup like professionally. I was a makeup artist for 10 whole years, and I did about 900 weddings, I think, in those 10 years. So anyway, so yeah, அப்போ வந்து I used to buy a lot of makeup. Buy இல்லை hoard. யூஸே பண்ணாமல் வச்சு எக்ஸ்பயர் ஆகி தூக்கி போட்டு அந்த மாதிரிலாம் அட்ராசிட்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன். லாஸ்ட் couple of years I stopped buying makeup that much, if I'm being very honest. அந்த அடிக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாச்சு. அது அடிக்ஷன் தான், அது எல்லோரும் என்ன வேணால் சொல்லலாம், ஆனால் அது ஒரு அடிக்ஷன். ஓகே, அந்த அடிக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாச்சு. So now I don't buy makeup unless I really need it. Like for example, அன்றைக்கி போய் ஐப்ரோ பென்சில் கூட I was like, benefit ஐப்ரோ பென்சில் எதுக்கு, இந்த இதுவே சீப்பாக 299 rupeesக்கு செம்மையாக இருக்குது, இது போதும். அந்த மாதிரி முன்னாடி வந்து ஃபோமோலெல்லாம் கூட நான் வாங்கியிருக்கேன். I'm talking like 5-6 years ago. So anyway, so now I've actually downsized my makeup collection, but I still have a lot of lipsticks. I don't think I will ever end up using some, but I just have them for sentimental reasons, or like, oh no, இல்லை நான் யூடியூப் வீடியோ பண்ணுவேன், இல்லை நான் இன்ஸ்டாகிராமில் மேக்கப் டுட்டோரியல் போடுவேன், அதுக்கெல்லாம் கூட என்கிட்ட இருக்குது. ஆனாலும் இதை வச்சுருக்கேன். ஸோ மேபி டுடே இஸ் த டே, பிகாஸ் இந்த கவுண்டர் மேலே கச்சன்னு இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருந்தால் அது நல்லாவே இல்லை. So maybe today we will actually downsize and give some lipsticks away. First step வந்து இந்த மாதிரி கொண்டை போடுறது தான் guys. அப்படின்னாலே க்ளீன் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம். செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இருக்கிற எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுருவோம் டப்புன்னு. ஏன்னா அப்போ தான் அதை எடுத்து வச்சா தான் தூங்க முடியும்னு ஒரு ஃபீலிங் வரும். இல்லைன்னா அப்புறம்னு இருக்கும். ஸோ இதை பண்ணலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து கீழே. அடுத்து இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு தேவையான மேட்டர் இது. ஏன் அப்படின்னா, டு பி ஆனஸ்ட், எங்கள் வீட்டில் கிருஷ்ணான்னு ஒரு ஷிட்ஸு குட்டி இருப்பான். அவன் இருந்தப்போ கூட இவ்வளோ குப்பை வராது. இந்த லில்லி லேலாவோட முடி, என் காஃபி, சாம்பார் ரைஸ், ட்ரெஸ்ஸு எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். கூட இது ஃபுல்லாக அதுதான். நேற்றுக்கு வீடு க்ளீன் பண்ணதில் டஸ்ட் அலர்ஜி ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன்.
know that feeling when you're like your nose is constantly watery. And another thing I forgot to mention to you guys is we are shifting our ECR studio to a bigger place, so that work is also happening side by side. So I'm going to take you with me to show you our new space. வெயில் இல்லாத மாதிரி இருக்கு, ஆனால் கண்டிப்பாக வெளியே போனால் சூடாக இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் சன்ஸ்க்ரீன். Excuse me, it's mommy's hair. ரெடி பண்ற கட்டு போடா, அது என் முடி. புது ஸ்டுடியோ போய் பாப்போம் guys. This is something that I've been meaning to talk about. Last year July la dhaan அந்த புது ஸ்கின் கேர் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Meaning it's just a face wash, moisturizer and sunscreen from the same brand called the Salt Skin. அப்போலேருந்து என்னோட ஃபேஸ் வந்து இவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. இது ஒரு கிளியரா அப்படின்னு ஒரு சில பேருக்கு இருக்கலாம், எனக்கு இது மிகப்பெரிய கிளியர். பிகாஸ் மை ஃபேஸ் வாஸ் நெவர் விதவுட் அ பிம்பிள் ஃபார் as long as I can remember. My entire adult life I had really bad acne. இங்கே வரும் ஃபுல் ஆக்னே இங்கே வரும். பட் ஒரு வருஷமாக எனக்கு பெருசாக ஆக்னேவே டச் வுட். But yeah, so something I wanted to say that somehow I feel more confident not to wear makeup when I have clearer skin. I know that people who have experienced a lot of acne in their life will relate to what I'm saying. To others it may seem like a very superficial thing, but for me the fact that I can go out with just sunscreen is a big deal. So I'm really happy that this one brand helped me reach this place. Of course other things like food, diet, nutrition, all that matters, but this was a big change. So yeah, if in case it might help you. But by the way, not sponsored, and also make sure that you consult with your dermatologist or whatever. But எனக்கு இது work ஆச்சு. Sometimes when you take that afternoon nap and எந்திரிக்கும் போது சாயங்காலமா நெக்ஸ்ட் டேயா நைட்டா ஒன்றுமே தெரியாது, வெறும் பசியில் அப்படியே எந்திரிச்சு ஏதோ சாப்பிட இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம். அந்த மாதிரி தான் நான் இன்னைக்கு எழுந்தேன். எழுந்திரிச்சோடனே எனக்கு ஏன் தெரில, என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி கோலமில் வந்து ஒரு புது பீட்சா பிளேஸ் இருக்குது, அது பேர் கேலஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. And then I read a review that said they're only vegetarian pizza by the way, but apparently they're the best pizzas in Chennai and gelato இருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து அந்த ரிவ்யூவில் என்ன போட்டுருந்துச்சுன்னா, அந்த பீட்சா வந்துட்டு நாங்கள் அப்படியே மூக்காலே உறிஞ்சிட்டோம். It sounds so crazy when I say that in Tamil. Inhaled the pizza அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நானும் பீட்சாவை இன்ஹேல் பண்ணுறதுக்காக ரெடியாகி போயிட்டுருக்கேன். ஸோ I thought I should take you guys with me so that you can also note that location and take your friends and family next week. Also somehow நான் எந்த லிப் ப்ராடக்ட்டும் யூஸ் பண்ணலனாலே என்னோடய லிப்ஸ் வந்து நல்லா தான் இருக்கும். பட் நான் ஏதாவது இந்த லிப் பாம் மாதிரி இருக்கிற லிப்ஸ்டிக் இல்லை இந்த மாதிரி லிப் பாம்லாம் போட்டேன்னா உடனே அடுத்த ஃபியூ டேஸில் என்னோடய லிப்ஸ் செம்ம ட்ரையாக அடிச்சோம். But I really like this one, the Laneige chocolate frosting. It looks so good on brown skin, so